Raja from the heat of the day. Перевод и комментарий учеников Шрилы Прабхупады. Это стихи 24 и 25. Когда Кришна с почтением приветствует своих дорогих друзей, он, словно опьянев, чуть вращает глазами. На его шее гирлянда из лесных цветов, блеск его золотых серег оттеняет красоту его нежных щек и падает на его светлое лицо, цветом напоминающее ягоды бадара. Лицо его напоминает луну, повелителя ночи. Предводитель рода Яду, чьи движения грациозностью напоминают царственную походку слона, возвращается вечером с пастбищ, неся облегчение коровам Враджа, утомленным от дневного зноя. Purport. The word gavam is constructed from the Sanskrit word go, which means cows or senses. Thus Sri Krishna, by coming back to the village of Braj, relieved the inhabitants of Vrindavan from the distress their eyes and other senses felt during the day because of being separated from direct contact with him. Комментарий. Слово «гавам» образовано от санскритского слова «го», которое означает «корова» или «органы чувств». Таким образом, Шри Кришна, возвращаясь во Врадж, нес облегчение жителям Вриндавана, чьи глаза и другие органы чувств в течение дня томились в разлуке с ним. And I think we'll do number 26 because that's the last one in the chapter. Okay. И мы прочитаем 26 стих, но что он последний стих в главе. So, Shri Shukurvacha Evam Braja Sriyo Rajan Krishna Lilanu Gatayati Ramire Ashu Tajchitas Tan Manaska Mahodaya. Translation. Sri Sukadev Goswami said, O King, thus during the daytime the women of Vrindavan took pleasure in continuously singing about the pastimes of Krishna, and those ladies' minds and hearts, absorbed in him, were filled with great festivity. Текст 26. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь, так дни напролет женщины Вриндавана наслаждались песнями о развлечениях Кришны, и их умы и сердца, погруженные в размышления о нем, наполнялись счастьем». Purport. This verse definitely confirms that the so-called pain of the heartbroken gopis is actually great spiritual bliss. Комментарий. Как недвусмысленно явствует из этого стиха, боль, которую испытывали гопи, томящиеся в разлуке, на самом деле приносила им великое духовное блаженство. On the material platform, pain is pain, period. В материальном сознании боль – это всегда боль. But on the spiritual platform, so-called pain is simply a different variety of spiritual ecstasy. Однако в духовном бытии так называемая боль – это еще одно из форм духовного блаженства. In the Western countries, people take pleasure in mixing different flavors of ice cream to produce wonderful combinations of flavor. На Западе людям нравится смешивать мороженое разных сортов, чтобы получить уникальную комбинацию вкусов. Similarly, on the spiritual platform, Sri Krishna and his devotees expertly mix the flavors of spiritual bliss, and thus every day was a treat for the gopis. Подобно этому в духовном мире Шри Кришна и его преданные виртуозно смешивают вкусы духовного блаженства, и поэтому каждый день там новый праздник для гопи. Thus ends the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to the 10th canto, 35th chapter of the Shrimad Bhagavatam, entitled The Gopis Sing of Krishna as He Wanders in the Forest. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Его Божественной милости Ачея Бхактивиданты Свами Прабхупады в 35 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Гопи поют о Кришне, пока он пасет коров в лесу». Okay. So, as it's been explained before, this chapter is actually like a combination of
a variety of different statements by the acharyas about Krishna's activities with the gopis in the forest. И, как мы уже говорили, в этой главе это как бы сборник того, о чем говорят гопи, и как это описывают нам наши ачарьи. So that's to say that it's not like we look at the progress of time like a linear progression, one activity after another. It's not. It's not. Ага. И здесь не то, что все написано в как бы линейной последовательности, временной последовательности, что одно следует за другим. Нет, здесь не так. This is a general outpouring of a variety of different kinds of rasas that were being felt by the different devotees. И это просто спонтанное как бы излияние рас, которые испытывают разнообразные преданные. So, it mentions here about, in describing Krishna's form, it mentions the whiteness of his face, which is kind of unusual. И здесь интересно, что когда описывается форма Кришны, здесь описывается как бы как светлость его лица, что это необычно. His natural color is bluish black. Обычно его цвет это такой как бы темно-синий. Here it mentions the whiteness of his face. Makes you think more of Balaram than Krishna. It makes you think more of Balaram than Krishna. Но здесь упоминается как бы светлость его лица, и в это время мы обычно больше тогда думаем, это напоминает Балараму, а не Кришну. Anyway, so the overall impression of whiteness is there, which is the color of a badara berry. I don't know what a badara berry is either. И здесь вот этот цвет сравнивается с цветом плода бадара. Я не знаю, кто-то знает, что это за плод? Anybody heard that? Кто-то слышал? I have no idea. Я понятия не имею. Anyway, so the whole point is that from one moment to the next, or that is to say, from our standpoint, one moment to the next, the gopis are completely absorbed in Krishna to the fullest extent. И что мы здесь наблюдаем, то, что гопи, каждое мгновение, они полностью поглощены мыслями о Кришне. It's particularly mentioned about this feeling like the heart has been pierced by a dagger or a sharp object. И здесь описывается это сильное чувство боли, подобно тому, как сердце пронзено каким-то острым объектом. If you were speared in the heart materially, let's say you will finish, you'll be in agony. Если вас пронзить, например, копьем в сердце, то это будет смертельная рана, и она принесет великое страдание. So that feeling on the platform of Prema Bhakti of a piercing of the heart, that is also there. И на уровне Према Бхакти также эта сердечная боль, она тоже присутствует. But the result of being pierced in that way is that your ecstasy increases. Но результат этой боли состоит в том, что экстаз на самом деле увеличивается. In the material world, everything decreases. А в материальном мире все уменьшается. We get attracted to some other living being. Мы привлечены другим живым существом. For a short period of time, we have some exchange. There's some attachment within the heart. Какой-то краткий промежуток времени, у нас есть какие-то отношения, у нас какая-то привязанность. But then eventually that diminishes. Но постепенно это уменьшается. And then you're left feeling very miserable. И потом просто в конце одни страдания. So that's in the material world, there's ecstasy and agony.
И в материальном мире, то есть есть экстаз, а есть агония. In the spiritual world, everything is ecstasy. Но в духовном мире все является экстазом. There's no diminishment, rather increases. Там нет уменьшения, там все увеличивается. I was talking to a friend, a devotee, Я общался недавно с другом, с преданным, and he was telling me how he first met his wife. и он рассказал мне, как он впервые встретился со своей женой. So as soon as he saw her, somehow or another, this immediate attachment formed. Когда он только первый раз увидел, внезапно проявилась вот эта, развилась эта привязанность. And he told me that for about 10 days, all he could do was his mind was just locked on thinking about this woman. И он рассказал, что где-то 10 дней его ум просто был зафиксирован на этой женщине. He could barely function. Он практически не мог функционировать. So he got married. И он женился. And after a couple of years, Потом через несколько лет that wore off. это немножко затерлось. He said, now I have no attraction to her at all. Он говорит, у меня теперь нет никакой привязанности к ней. So he was saying it's kind of weird the way that Maya works. И это странно, как работает ум. You get this feeling, a hint of ecstasy. И мы получаем вот это как бы намек на какой-то экстаз. And with the married couples, generally you experience a couple of years of happiness. И вот кто как бы замужем или жена, то люди испытывают какое-то где-то несколько лет какое-то счастье. It's what's it called? The honeymoon period. Это период этого медового месяца. And then after some time that honeymoon period subsides. И потом этот медовый месяц заканчивается. And then you have to work very hard to maintain the wife, maintain any offspring that may come from that association. И потом нужно тяжело трудиться, чтобы поддерживать жену, поддерживать потомство. So that's not the same as the spiritual ecstasy the gopis are feeling. И это совершенно не похоже на тот духовный экстаз, который испытывали гопи. Yeah. The more their meditation on Krishna is fixed up, the more they want. The more they want. The more of that attachment to Krishna develops. И чем больше они концентрируют свой ум на Кришне, тем больше развивалась их привязанность к нему. Spiritually, pain and ecstasy are the same thing. И духовные, и боль, и удовольствие, они одинаковы. Yeah. Where the mind becomes completely fixed and cannot be deviated from its object of meditation. И тогда ум, когда он полностью как бы закреплен, то он не отклоняется от объекта своей медитации. So we get hints of this meditation, this kind of fixation. И мы получаем отблески такой концентрации. But it doesn't last very long. Но долго это обычно не длится. Material bodies don't last very long. Материал. Material bodies. Материальные тела, они долго не существуют. The mental condition may remain for some time longer. То есть ментальное состояние, оно дольше существует. Because as we read that when you die, you're carried by the mental body to another material situation. Потому что описывается, что в момент смерти ум нас переносит в новую материальную ситуацию. So that mental condition can go for some time longer even than the material body. И вот это умственное состояние ума, оно дольше существует и переходит с нами в новое тело. But eventually it will wear off. Но в конечном итоге оно тоже как бы изотрется. The whole material world is not designed to last forever. Потому что материальный мир устроен таким образом, что он не будет существовать вечно. We are subjected to the passing of time. И мы подвластны ходу времени. But in the spiritual world, time is noticeable by its absence. Noticeable by its absence. It's noticeable by its absence. Но в духовном мире
как-то мы можем обратить внимание, как-то время проявляется своим отсутствием. Let me just, in the Brahma Samhita it's mentioned. Это упоминается в Брахма-самхите. Let me see if I can find it. Alright. There's verses 56 in the Brahma Samhita. Это 56 стих Брахма-самхиты. Where I don't know whether I can read this nicely, but Shriyakanta Kanta Parama Purusha Kalpa Taravo Druma Bhumis Chintamani Ganamai Tayam Amritam Kataganam Natyam Gamanam Apivamsi Priyasaki Chidanandam Jyoti Paramam Tadasridam Apicha Sayatra Shirabdi Shravati Surabhibhyascha Sumaham Nimeshadako Vavrajati Nahi Yatrapi Samayaha Vaje Sweta Dvipam Tamahami Galokam Itiyam Vidantaste Te Santa Shitivara Charaha Kati Paye. So these are coming at the end of the verses, the 5th chapter of the Brahma Samhita. Most of the verses of that Govindamadi Purusham. И вот этот стих, он венчает молитвы Брахма-самхиты, которые заканчиваются словами Говинда Манипуруша. So we generally chant that, but the verses coming immediately after that, very interesting. И вот этот, мы читаем обычно те стихи, а вот этот стих как раз идет за ними. So it means he's talking about devotees who are awarded a transcendental body, just fitting their desires or their absorption in Krishna Lila. И здесь говорится, что преданный награждается трансцендентным телом, которое подходит к его как бы медитации на Кришну. So there's a meditation on Krishna that the demons have. There's a meditation on Krishna that the demons have. Есть образ медитации на Кришну, который есть у демонов. It's mentioned in inimical kings like Shishupal, Pondraka, and Shalva were also always thinking about Lord Krishna. Говорится, что завистливые цари, которые враждебно относились к Кришне, Шишупала, Шалва и другие, even while they were lying down, sitting, or engaging in other activities, they enviously meditated upon the bodily movements of the Lord. Что бы они ни делали, сидели, лежали, вкушали, они всегда думали о движении Господа, His sporting pastimes, о Его играх, his loving glances upon the devotees, о Его взглядах, которые любовных... На полметра. Любовных взглядах, которые он бросает на своих преданных. and other attractive features displayed by the Lord. И других привлекательных чертах, которые являл Господь. Being thus always absorbed in Krishna, they achieved spiritual liberation in the Lord's own abode. И таким образом, постоянно размышляя о качествах Кришны, они достигли освобождения в обители Господа. What then can be said of the benedictions offered to those who constantly fix their minds on Lord Krishna in a favorable, loving mood? Что же тогда говорить о тех преданных, которые постоянно как бы сконцентрировали свои умы на Кришне в благоприятном настроении? So it should be understood that those persons who spontaneously attained concentration on the Lord in a favorable mood, as mentioned in this Bhagavatam verse, obtain much more than what the demons attain.
Поэтому нужно понимать, что те преданные, которые постоянно сконцентрируют свой ум на Господе, благоприятном настроении, обретают намного больше, чем то, что получают демоны. And it should also be understood. You just... I don't have the text, I couldn't find the Russian. I'll do it shorter. Мгм. It should also be understood Также следует понять, that those who constantly fix their minds on the Lord что те, кто постоянно сконцентрирует свой ум на Господе, attain various forms according to the intensity of their concentration. обретают разнообразные формы в зависимости от интенсивности и концентрации. Here, the non-difference between the Lord's form in Goloka and on the earth is also shown. Здесь также показывается не отличие формы Господа на Галоке и формы Господа, которую Он явил здесь. Since by thinking of Krishna in his earthly pastimes, Так, думая о Кришне в его земных играх, they attained Krishna они достигли Кришны and not some other form in the spiritual realm. и достигли Кришны, а не какой-то другой формы духовной реальности. This eternal nature of Krishna's form is illustrated in the following verse. И эта вечная форма Кришны проиллюстрирована в этом стихе. I'll just read the English. Я прочитаю сейчас перевод. Nanda Maharaj and the other cowherd men Нанда Махарадж и другие пастухи felt the greatest happiness when they saw that transcendental abode. почувствовали величайшее счастье, увидев эту трансцендентную обитель. They were especially amazed to see Krishna himself there, Они были особо удивлены том, что они увидели Кришну и себя там, surrounded by the personified Veda, окруженного олицетворенными ведами, who were offering in prayers. возносящими молитвы. So that's a verse from the Bhagavatam about the vision that the cowherd boys had. И это стих из Шримад Бхагаватам, описывающий то видение, которое было дано пастухам. So they saw that transcendental abode. Они увидели эту трансцендентную обитель. So that's two types of liberated persons, but one type, like the demons, their meditation is 24 hours on Krishna. И есть два типа живых существ, которые достигают освобождения. Первый – это демоны, их медитация, она круглосуточная. But that meditation doesn't yield the same result as the meditation performed by the gopis, the gopas, etc. Но их медитация приносит не такой результат, какой приносит результация гопи, гопов и других. So these two verses, text 56 and 57, И эти два стиха, 56 и 57, they give a good summary of the whole spiritual situation. они подводят итог духовному настроению. In the translation, I worship this Goloka, Я поклоняюсь этой Галоке, where there are unlimited gopis and their beloved Krishna, the supreme form of God. где присутствуют миллионы гопи и Кришна в его форме верховной личности Бога, Where the trees and land fulfill all desires. где и земля, и деревья исполняют все желания, Where the water is as sweet as nectar. где вода на вкус подобна нектару, Where the speaking is singing. где каждое слово подобно песне, And walking is dancing. а каждый шаг танцу, Where the flute is the best friend. где флейта является лучшим другом, By announcing the joyful presence of Krishna everywhere. который распространяет игривое присутствие Кришны повсюду, Where the sun and the moon shine with knowledge and bliss eternally in perfect form. где солнце и луна сияют, и знание и блаженство распределено повсюду в своей полной форме, Revealing all things. Открывая все, And where all relishable things are also knowledge and bliss. All relishable things
are also knowledge and bliss. И все, чем наслаждаются, состоит из знания и блаженства. I worship Goloka, И я поклоняюсь Галоке, pure and uncontaminated, чистый и неоскверненный, where extensive oceans of milk flow from the cows. где безграничные потоки молока, коровы дают безграничные потоки молока, Where not even a moment of time passes, где даже мгновение, ни одно мгновение не теряется, and which only a few rare devotees wandering on this earth have realized. и только несколько преданных на этой земле осознают эту обитель. So this is Prema Bhakti, its fullest manifestation. И это полное проявление према-бхакти. Dance, walking is dancing, speaking is singing. So everything has a particular sweetness. Что каждый шаг танец, каждое слово песни, у всего есть определенная сладость. And time is noticeable by its absence. И можно как-то заметить время по его отсутствию. So this is the goal of life for the devotees, И это цель жизни для преданных, to be fully absorbed in Krishna чтобы быть полностью погруженными в Кришну, without any sense of time. без малейшего влияния времени или чувства времени. Time is, in the spiritual world, time is Krishna himself. Потому что в духовном мире время — это сам Кришна. In the material world, time is also a representation of Krishna. В материальном мире время — это тоже представитель Кришны. Spiritually, everything is under the command or impulse of Krishna's flute. И в духовном мире все действует под руководством или под влиянием флейты Кришны. Whatever transcendental exchanges Krishna has with his devotees, the background to that is the impulse from Krishna's flute. И все эти разнообразные отношения, которые есть у Кришны с его близкими преданными, это все как бы основа этого, это импульс, который исходит от флейты Кришны. According to whichever groups of devotees that he's interacting with, his flute adopts the necessary sound vibration, which will give impulse to that combination of Krishna and his devotees. И с какой бы группой преданных у Кришны не были отношения, флейта, она как бы подстраивается под это настроение и усиливает его. Continuously mixes the feelings of the devotees for Krishna and similarly Krishna's feelings for his devotees. И она постоянно усиливает эти чувства преданных Кришне и чувства Кришны к своим преданным. It never diminishes. И это никогда не уменьшается. And is always expanding and increasing. Это всегда увеличивается и расширяется. So materially we get a little glimpse sometimes. И в материальном мире мы какие-то проблески иногда видим, Where we feel freed from that degrading influence of time. когда мы чувствуем освобождение от этого всеразрушающего влияния времени. But generally speaking, we don't Но чаще experience всего, it very much. но много мы этого не испытываем. We get a hint of things. У нас только как бы намеки But какие-то. the acharyas, liberated souls, they can observe these exchanges between Krishna and his devotees. Но ачарьи, освобожденные души, они могут наблюдать эти отношения между Кришной и его преданными. And that carries them from one ecstatic exchange to another. It carries them to one ecstatic exchange to another. Means who? The acharyas who observe? Yes, well, their observation is of the continually expanding experience of Krishna's devotees and the Lord himself in their leelas. So it's their experience that is increasing and also Yeah. continues.
И они постоянно, вот эти чистые преданные, они постоянно наблюдают вот эти взаимоотношения с гопи, и тем самым просто они испытывают разный опыт этого экстаза. So that's where we want to be. All right, my brain's not working. My brain is not working properly. Сегодня что-то голова не работает. But does anybody have any questions or Есть ли comments? вопросы какие-то? No questions today? Huh? Голоку, на которой они были там, и Кришна тоже там. А Прабхупад говорил, что на Искон у нас есть, на Голоке у нас есть Искон. Что имел в виду это, что на Голоке у нас Искон есть? Что он имел в виду? Да, потому что Искон занимается с очень такими же, как говорится, ну, чуть-чуть похожие материальные, там машины, вот книги печатают там. Что имел впереди? Хари Кришна, Prabhu is asking that you gave this example from Shrimad Bhagavatam when Gopas, they saw Krishna show them the Goloka, the spiritual world. And Prabhu is saying that Prabhupada once said that there is an ISKCON in the spiritual world. So what does it mean? Because in ISKCON we're doing like looks like the material things. We have a cars, we're printing the books. So what does it mean, ISKCON in the spiritual world? That letter was written to one devotee who, with a group of devotees, they'd split away from ISKCON. И это было упомянуто Шрилой Прабхупадой в письме, которое Прабхупада написал преданному, который находился в группе, которая как бы откололась от ISKCON. It's a bit of a history. Это вот, часть истории. But basically, there was one person that joined, Siddhartha, his name was, and he had already quite a large following of his own. И там был человек, который присоединился, его звали Ситха Сварупа, и у него уже была достаточно большая группа последователей. But he got Prabhupada's books, he started chanting that he was previously a Mayavadi. И он получил книги Шрилы Прабхупады, начал воспевать, а до этого он был Майявади. And then he became a devotee. И стал преданным. But he was used to having a following. Но у него были эти последователи. And eventually, the fact that the devotees in ISKCON, we were only interested in one pure devotee. Но в ISKCON у нас положение такое, что у нас только один чистый преданный. So this main chief follower of Siddhartha, his name was Tushta Krishna. И один из главных последователей Ситха Сварупа, его звали Тушта Кришна. So he wrote a letter to Prabhupada saying that he only wanted to be in the spiritual world with Siddhartha. И он написал Шриле Прабхупаде, что он хочет попасть в духовный мир, только если там будет Ситха Сварупа. And that Siddhartha was the only pure devotee. It was in his letter, He wrote a letter to Prabhupada. That was his feeling. И он выразил это чувство, что ему кажется, что единственным чистым преданным является Ситха Сварупа. So Prabhupada wrote back to him and said, why you only want to be with, Siddhartha? И Прабхупада ответил его, почему ты хочешь быть там, если только там будет Ситха Сварупа? Everybody in ISKCON who's following my instructions and principles is also a pure devotee. Шрила Прабхупада ответил, что все, кто находится в нашем движении и следует моим наставлениям, они все чистые преданные. Why do you say only Siddhartha is pure devotee? Почему ты говоришь, что только Сидха Сварупа является чистым преданным? He said, everybody who's following my instructions, they're also pure. Все, кто следует моим наставлениям, они тоже чистые. So
he told them, why you want to be with Siddhiswarup? We have our ISKCON. We'll have another ISKCON in the spiritual world. И он сказал ему, зачем тебе быть с этим Сиддхасварупом? Просто у нас есть целый искон в духовном мире. That means that ISKCON means the combination of all the devotees. И тот искон, это имеется в виду, что это как бы как-то группа всех этих сумма всех преданных, то есть все преданные. International society. So we're a society of devotees. What form that society may take is not important as much as being in the association of devotees. И это суть в том, что это международное общество преданных. И какую форму примет это общество, не так важно. Суть в том, что это общество преданных. That's our aim, not to be exclusive, but to be inclusive. И в этом наша суть. То есть мы пытаемся, как сказать, inclusive, exclusive. То есть максимально быть открытыми, а не закрытыми. So, having another ISKCON in this spiritual world, it means that we'll have the same devotee association, either material or a spiritual world, it doesn't matter. If you're devoted to Krishna, then you're part of the ISKCON. И суть в том, что вот это просто общество преданных, и не имеет значения, вы в материальном мире или духовном, суть, что вы находитесь в обществе преданных, и в этом ISKCON. We sometimes think of ISKCON as being like a particular, setup. Иногда мы воспринимаем ISKCON как какую-то просто организацию. Like a particular institution. Как вот организация, какой-то институт. But Prabhupada often defined ISKCON as being a wider association of devotees, whether you're legally, registered or not. Но Шрила Прабхупада часто описывал ISKCON не только как вот эту формализированную как-то Being in ISKCON. Организацию, но как более широкое общество преданных, не имеет значения, вы формально в нем зарегистрированы или нет. It means being in the association of devotees. И быть в ISKCON, это значит быть в обществе преданных. So it's not necessarily like a material setup, rules and regulations. И это не обязательно, что это только вот какое-то формирование, которое ограничено правилами и предписаниями. ISKCON in the spiritual world, same thing. ISKCON and the spiritual world, the same thing. И поэтому ISKCON в духовном мире это то же самое. Yeah. Thank you. I have a question regarding the time, because sometimes Mayavadis, they say the time does not exist. Many Mayavadis say like that. But also our conception that in spiritual world, also time, basically, it's not existing. But what should be our proper understanding of time and proper relationship to time when we're in material world as a Vaishnavas? И вопрос в том, что мы знаем, что в духовном мире нет времени, и Майявади говорят, что время иллюзорно. То есть каково должно быть наше отношение к времени, пока мы находимся в материальном мире? It's an interesting topic, time. Это интересная тема, время. What is time? Что такое время? It means ultimately a controlling factor. В конечном итоге это фактор управления или контроля. Or an expression of the will of the Supreme. Проявление воли Господа. Yeah, that time that we experience is just one aspect. Поэтому то время, наш опыт восприятия времени, это всего лишь его один из аспектов. Time is the predominating factor in this material world. И фактор времени является одним из главных факторов в этом материальном творении. Even Lord Brahma is governed by time. И даже Господь Брахма, он как бы ведом временем. So what is that governing principle? И что это за управляющая функция? How is it employed?
и как он действует. So in the material world, the impersonal aspect of the Lord is predominant. И в материальном мире этот имперсональный аспект Господа, он является главенствующим. It's mentioned in the Bhagavatam that time is the impersonal feature of the Supreme Lord. И в Бхагаватам упоминается, что время является имперсональным аспектом Господа. But in the spiritual world, there is no time. Но в духовном мире времени нет. In the sense of the controlling force that we experience in the material world. В том смысле, как вот эта контролирующая сила, которую мы испытываем в материальном мире. In the spiritual world, Krishna himself is the Lord of everything. Потому что в духовном мире Кришна является господином Just всего. we just read that I don't know what to say. In the spiritual world, Krishna is personally present. So there's nothing beyond Krishna. Потому что в духовном мире сам Кришна присутствует. He regulates the activities of all of his devotees by playing his flute. И он управляет деятельностью своих преданных, играя на флейте. And he interacts with all the devotees according to the arrangements made by Yogamaya. И он взаимодействует со своими преданными в контексте того, что организовала Йогамая. So Krishna is the supreme regulating factor in the spiritual world. И Кришна является верховным регулирующим фактором в духовном мире. But in the sense that Krishna is always fully absorbed in his leelas with his devotees. Но там Кришна, он всегда поглощен своими лилами, своими преданными. So there's no sense of doing something and then it goes into the past. И там нету ощущения того, что что-то происходит, а потом это уходит в прошлое. Or hankering and lamenting for something in the future. Или стремление к чему-то в будущем. Those three features, past, present, and future, that's time as we understand it in the material world. И вот это три фактора, это будущее, настоящее и прошлое, это три фактора, которые мы испытываем в материальном мире. We don't see the person Krishna. И мы не видим личность Кришны. We understand to some extent the effects of his impersonal control or impersonal presence. И мы только до какой-то степени можем наблюдать и чувствовать вот это влияние его как бы имперсонального как бы контроля или присутствия. But we don't see Krishna himself. Но мы самого Кришну мы не видим. Unless somebody intervenes. Если кто-то не вмешается. Krishna is always there, but you can't perceive him unless someone who is a devotee of Krishna shows him to you. Что Кришна всегда присутствует, но если преданный Кришны не покажет нам его, мы его не увидим. So in the spiritual world, time is conspicuous by its absence. Поэтому в духовном мире признак времени – это его отсутствие. That means that there's no sense of past and future. Там нет ощущения прошлого и будущего. Everything is present at once. Все находится, присутствует сразу же, At all times. все время. And it's dictated, or it's flow, if you like, of one pastime to another. It's not like the linear progression, birth, old age, disease and death. That's not there. И там все подобно потоку перетекает из одной игры в другую. Не то, что у нас здесь есть, это рождение, смерть, старость и болезни. Там этого нет. There's simply this ecstasy of attachment and involvement with Krishna. Там просто это все основано на экстазе, привязанности и взаимоотношениях с Кришной. So, Krishna is time. И Кришна, он время. Kalosmi, it says that in Bhagavad Gita. И он говорит об этом в Бхагават-гите «Калосми». So whatever Krishna does, however he engages his devotees in his activities, that's all beyond this impersonal, past, present, and future.
И когда он взаимодействует с своими преданными и занимает преданных в своих лилах, то это находится за пределами вот этого материального времени, которое состоит из прошлого, настоящего и будущего. So, I don't know whether that helps. The practical question, like how should we like respect time? Because like devotees, they're famous for being late always and the similar things. Should we respect time or Should we respect time? time? Yeah. Well, and the time is it's the feeling of how to put it. Our experience of time is a representative of Krishna. И вопрос был в том, что стоит ли нам, как сказать, уважать время, потому что преданные известны своей непунктуальностью. И ответ такой, что для нас время – это представитель Кришны. That's for the devotees. Это для преданных. So sometimes we try and measure time. Иногда мы пытаемся померить время. You know, we've got seconds, minutes, hours, days. This is where we're attempting to measure the movement of the living beings in the material world. У нас есть секунды, минуты, часы, и мы меряем движение жизни живых существ в этом мире. And we tend to forget that Krishna himself is behind all of that, controlling. И мы забываем, что за этим всем контролем стоит Кришна, сам Кришна. So sometimes time works in various ways according to where you are and what your relationship is with Krishna. И иногда время действует по-разному, в зависимости от вашей ситуации, ваших отношений с Кришной. Like Lord Brahma. Как, например, Господь Брахма. So he's the master of the universe. Он повелитель Вселенной. But still he grows old. Но все равно он старится. Yeah, I think it's said that we're in the 50th year of Lord Brahma's material existence. И, насколько я помню, сейчас вот ему 50 лет. So even Lord Brahma has some dictating force that pushes him along from birth through growth, activity, and then death. И даже на Брахму действует эта сила, которая его переносит от рождения к созреванию и затем к смерти. But it's not the same time that we experience. Но это не то же время, которое мы испытываем. We are subject to ignorance. Мы подвержены влиянию невежества. We don't know what's coming next. Мы не знаем, что будет следующим. But there are living beings, liberated souls who know what's coming next. Но есть освобожденные души, которые знают, что будет дальше. Like Lord Brahma, he understands how the whole material world is working, and he oversees that. Как, например, Господь Брахма, он знает, как работает материальное творение, и он наблюдает за этим. Every other living being is subject to his influence. А все другие живые существа, они являются под влиянием его управления. When you go to Satyaloka, Tapaloka, Mahaloka, these highest planets in the material universe, they only work with Lord Brahma. They don't intermingle with lower living beings. И есть вот эти высшие планетные системы, Сатья-лока, Тапа-лока, Махар-лока, Гьяна-лока. Там живые существа, они взаимодействуют с Господом Брамой, они не взаимодействуют с этими низшими живыми существами. When the universe becomes inundated periodically. И когда же Вселенная периодически затапливается, and all the activities of the ordinary living beings are wrapped up. И вся деятельность обычных живых существ, она завершается. Only Lord Brahma and the sages that are on Mahaloka, Tapaloka, they're beyond that business of manifestation and
destruction. Но Господь Брахма и жители этих высших планет, они находятся за пределами этого цикла постоянного проявления и уничтожения. They're not affected. На них это не влияет. But still they have to leave this material world at some point. Но все равно в какое-то время они должны будут оставить материальный мир. So even they have an allotted period of time. Несмотря на то, что их продолжительность жизни намного больше, у них времени больше. Although practically speaking, they're free from it. Но на самом деле, практически говоря, они свободны от этого. So, but in the spiritual world, of course, everything is being dictated and moved by Krishna personally. Но в духовном мире все управляется и поддерживается лично Кришной. It's not something that we can do about it. But when Krishna is present, but you only see him when he reveals himself. И это не что-то, что мы можем выдумать. То есть Кришна являет себя тогда, когда он сам этого хочет. So, time is Krishna, and at the same time not. И время — это Кришна, и одновременно это не Кришна. I don't know whether that helps. Не знаю, это поможет как-то или нет. You can't fully understand time because time ultimately is Krishna, and he's inconceivable. То есть целиком нельзя понять время, потому что время — это Кришна, и тем самым оно непостижимо. Even small things like now we're getting old. Например, какие-то простые вещи, вот мы стареем. So the older that you get, the more quickly time seems to push you along. Например, чем старше вы становитесь, тем быстрее время, кажется, что время быстрее натолкает вас. And inevitably, due to the influence of time, you move on. И неизбежно с продлением времени нам придется идти дальше. So there's nothing that we can do about that. И мы ничего по этому поводу не можем сделать. But as you get older, you kind of have this experience of, you know, one year to the next, going quicker and quicker. И с каждым годом, когда стареешь, каждый год, каждый Новый год, он быстрее и быстрее идет. And there's nothing you can do about it. И по этому поводу ничего не поделаешь. And so, anyway, it's a big topic, but Большая тема. Ultimately, what we have to say is that time is the jurisdictional force which all living beings are brought under the control of. И что время — это как бы контролирующая сила, под чьим контролем находятся все живые существа. And then beyond that, or behind that, that's the person, Krishna. Но за ней стоит личность Кришны. So it depends on how you look at it. From one point of view, time is impersonal. И в зависимости от того, как мы на это смотрим, с одной стороны, время, оно безличностно, It's just moving everything, everyone, and everything. оно просто двигает всех и все. And on the other hand, that impersonal sense is removed when we understand the person Krishna. Но в то же самое время вот эта имперсональность, она отходит на второй план, когда мы понимаем личность Кришны. And once you're absorbed in the personal aspect, Bhagavan, И когда вы погружены в этот the idea of time has no meaning. в личностный аспект Бхагавана, тогда идея времени, она перестает иметь смысл. Time is Krishna. Время — это Кришна, Krishna is time. а Кришна — это время. So you're either under one impersonal influence in the material world, or you're under the personal influence of Krishna in the spiritual world. That's time. It's the power to command and control all other living beings. И вот Nobody is superior to Krishna. И вот это проявляется тем, что в материальном мире как имперсональная сила, а в духовном мире как лично Кришну. Суть в том, что это сила, которая повелевает всеми живыми существами. All right. Yeah, thank you. Yes, Prabhu. In this time, especially here in Mayapur, we absorbed in Gaura Lila. How does Gaura Lila cross over into
Golokadam and Krishna Lila. И здесь, в Майяпуре, мы все погружены в Гаура-лилу. И вопрос в том, как Гаура-лила, она переходит в Кришну и Галока-лилу. Oh, it's the same thing as Krishna Lila. Same qualities there. Это то же самое, как Кришна-лила, те же самые качества. Just different facets of activity and experience. Просто другие формы деятельности и опыта. Krishna is Lord Chaitanya. Кришна — это Господь Чайтанья. All the activities that are done in the spiritual world are also going on in the material, so-called material world through the Sankirtan movement. И вся эта деятельность, которой он и его спутники занимаются в духовном мире, проявляется в этом мире как движение Санкиртаны. The quality of work that we do is the same as the quality of the interactions of the residents of Goloka or Vrindavan. И то, чем мы занимаемся, это та же самая деятельность, которой занимается на Галоке или во Вриндаване. Just that manifest in slightly different humors or leelas. Это просто проявляется немножко в других лилах и в другом настроении. Yeah. Krishna and Lord Chaitanya, or rather Krishna is combined with Radharani to take this form of Lord Chaitanya. So although it may appear to us to be different, it's the same personalities, it's the same activities, same quality. И Господь Чайтанья — это объединенная форма Рады и Кришны, и несмотря на то, что они окажутся отдельными, на самом деле все качества и все остальное, оно такое же. There's one portion of Goloka, which is where all Lord Chaitanya's activities and pastimes are going on. И есть часть Галоки, это часть Галоки, где игры Господа Чайтаньи проявляются. Then there's another, Lord Ram has his own area. Также есть место Господа Рамы. Lord Ram is Bhagavan, Господь Рама является Бхагаваном, but in a slightly different feature, но просто немножко в другой, в другой форме. even more different than Dwaraka. Is he even different from Dwaraka? И он еще больше отличным, чем Господь Двараки. So Lord Ram is a special kind of incarnation, Господь Рама — особое воплощение, but he's eternal. но он вечен. So the eternal nature of whether it's Krishna's pastimes or Lord Chaitanya's pastimes or Ram's pastimes, that eternal aspects always remain. И вот эта вечная природа игр Кришны, Рамы или Господа Чайтаньи, то есть это то, что они вечны, это всегда остается. And at least according to the Gauraganadesha Dipika, the personalities that were with Krishna in the Goloka features are also with Lord Chaitanya in the Sankirtan movement. И согласно Гаураганадеши Дипике, те же самые личности, которые были в Кришна-лиле, они были вместе, участвовали в лиле Господа Чайтаньи. They're present simultaneously. И они одновременно и там присутствовали. So the ecstasies and activities that Lord Chaitanya is feeling and enacting are exactly the same as the activities that Lord Krishna is feeling and enacting in the spirit, in the Goloka Dham. И поэтому те взаимоотношения, которые у них были с Кришной, это те же взаимоотношения, которые испытывали эти преданные в отношениях с Господом Чайтаньей, и то, что испытывал также Господь Чайтанья. Navadvip Dham. Это Навадвипа Дама. In each of the different areas of Navadvip Dham, there is manifest, but we don't see it generally, but the activities of Krishna and his friends is going on in the same place at the same time. И точно так. The activities of Lord Krishna and his associates and the activities of Lord Chaitanya and his associates are all going on at the same time. И что как у Кришны есть вот эти, то есть его лилы постоянно происходят, точно так же лилы Господа Чайтаньи также постоянно происходят на Навадвипа Дхаме, и это происходит одновременно.
So when we go from one area of Navadvip Dham to another area, there are different equivalent pastimes of Krishna for that particular place that we identify as Navadvip Dham. И что, например, мы идем в какое-то место на Дипадхаме, и оно соответствует какому-то месту и играм, которые происходят на Галокадхаме. And Krishna, or Lord Chaitanya, reveals that according to your qualification. И Кришна, и Господь Чайтанья, они открывают это согласно нашей квалификации. Just like if you go down the road to the Chaitanya mat, they have a pond at the back, which is Radhakund. И, например, если вы поедете сейчас в Чайтанья Мадх, там у них есть пруд, который является Радхакундой. So when we go there, at least when I go there, all I see is just a pond. Если вот мы поедем туда, или я когда туда езжу, я просто вижу пруд. I have no perception of that place being, Radhakund. И я не вижу, что это место является Радхакундой. But it's there. Но оно там. And when you become realized enough, then it's revealed to you. И когда мы достигнем этого уровня, это нам откроется. When Lord Chaitanya went to Vrindavan, Как Господь Чайтанья пошел в Вриндаван, he was looking for Radhakund. он искал Радхакунду. It had become almost unmanifest. Но оно в тот момент было практически не проявлено. But then he found in some open area, there was a small pond in it was just like a vacant area, but there was some water in the field there. He immediately recognized this is Radhakund. Как Господь Чайтанья, то есть он нашел Радхакунду в каком-то безлюдном месте, там было просто немножко воды, и он понял, что это Радхакунда. So he left that to his followers to reveal. И он оставил это своим последователям, чтобы они открыли это. Now when we go to Radhakund, I don't know what other people experience, but at least they have an idea that this is a very special, abode. И что не знаю, что все чувствуют, но я, когда бываю там, я чувствую, что это очень особое место. And it's very dear to Lord Chaitanya and his associates. И это очень дорого Господу Чайтанье его спутникам. So these activities, it's not like they're being performed separately from each other. Lord Chaitanya, Lord Krishna, Lord Ram, it's all going on at the same time. И это не то, что это все порознь, все происходит, игры Господа Кришны, Чайтаньи или Господа Рамы, это все происходит одновременно. I don't know whether that helps, but... Не знаю, это как-то поможет. Okay, so we'll finish at that point. Srila Prabhupada ki jai. Его милость Хари Прабху ки джай. Hare Krishna.